Hello and welcome to Volume 4 of Lab Sessions Anything Goes Happy Hour, coming to you from Sao Paulo, Brazil. I'm Stephanie, here with my co-host Victor. Victor, say hello. Hello guys, welcome back to this week's episode with Alert the Globe, Anything Goes Happy Hour and Lab Sessions. Today we're going to have a lot of cool bands, and we're going to start off the show with the band Os 13. So, você pode apresentar, por favor? Maravilha. Victor e Stephanie, né? Eu sou o Andrei, eu sou vocalista da banda Os 13, sou de São Paulo, capital, e é isso. Então agora a gente vai escutar a música Os 13, da banda Os 13. Now we're going to listen to the song Os 13 by Os 13. Let's go. Essa vida não existe nada igual. Corre pelas veias e domina minha mente. Dádiva divina da qual sou dependente. Valeu, chorão, por tudo que ensinou. Profeta, poeta, vida longa, rock and roll. Ó, moleque, hoje tem show. E eu vou tá com ela. Pra quem pensou que a banda já era. Hoje tem show. E eu vou tá com ela. Pra quem pensou que a banda já era. Hoje curte o nosso som, tem até no celular. Escuta o dia inteiro, não consegue mais parar. Tá ligado que a ideia é sempre o bem, é sempre a paz. E tu tá na música, em tudo que a gente faz. E agora vai, ser sempre assim, com essa galera até o fim. Ô moleque, hoje tem show. E eu vou tá com ela. Pra quem pensou que a banda já era. Hoje tem show. E eu vou tá com ela. Pra quem pensou que a banda já era. Hoje tem show e eu vou tá com ela. Pra quem pensou que a banda já era. Hoje tem show e eu vou tá com ela. Pra quem esperou, isso é os 13, galera. C3 é isso aí, é ajudar o próximo. Fechado? A gente se vê. Valeu. Very nice, very nice. So Stephanie, this song is actually about the origin of the band, but do you have a question for them? Well, yeah, where did you guys originally come from, and when did the band come together at first? De onde vocês são? E qual que foi a origem da banda? Então, somos todos aqui de São Paulo, né? A banda tem a sua sede lá na Zona Norte, apesar de ser cada um num canto de São Paulo, né? Eu estou aqui na Zona Oeste, o guitarrista está na Zona Sul, o baterista e o baixista estão na Zona Leste, mas a gente tem a nossa sede onde ninguém mora, que é na Zona Norte. A gente tem um estúdio lá onde a gente se reúne, a gente
faz um som. A ideia da banda, ela veio, eu já toco, já vamos fazer 15 anos já, ininterruptos, e eu sempre tive essa ânsia da arte, de trabalhar com arte, de fazer arte, né? E daí fui trabalhando com um tempo com banda, depois acabei indo para a carreira solo. Aí no finalzinho de 2014 eu voltei com a ideia de que realmente voz e violão não era o meu sonho era ter uma banda, era fazer o negócio girar, algo bem maior. Foi assim que a gente acabou montando os 13 para falar de coisas positivas, né? Coisas que estão faltando hoje na mídia, assim, em questão de música, porque em 2013 perdemos o Chorão e assim acabou indo embora muito da poesia de rua e muito daquela positividade que a gente tinha com esse lado de não importa de onde você vem, se você tiver um coração bom e uma cabeça boa, você chega muito longe. E é mais ou menos isso, a ideia da banda. Tá certo. Cara, a música é uma forma de expressão muito forte mesmo. E que bom que vocês usam para transmitir uma mensagem positiva para a música em si, né? Música pode servir para muitas coisas, mas certamente também serve para mostrar esse lado positivo. So yeah, music is a really wonderful tool to express oneself and especially express yourself positively, through the media. And now we're going to listen to the song Bélico Descendente, by Os 13. Foi há muito pouco tempo, e o Brasil sofria uma de suas piores crises. A tragédia do rompimento da barragem da Samarco em Mariana está completando 1 ano e meio. O governo é a parte mais trágica, porque esse dinheiro que está saindo desses lugares não está indo para a educação, não está indo para a saúde. O que você vai ver agora é um retrato contundente da corrupção no Brasil. Registra um campeão que em frente ao espelho procura explicação de noites mal dormidas tentando acreditar que aquela prece coloque tudo no lugar. Hoje minhas armas são o mic e o violão e a minha poesia é a minha munição. Palavras verdadeiras, tudo que vem da alma, lutando contra coisas que tiram minha calma. Na rua eu aprendi, depende de você ser algo na vida, fazer acontecer. Bélico descendente da guerra civil, correndo sério risco, um tiro de fuzil. Bélico descendente da pátria que pariu, buscando igualdade e um novo Brasil. Impostos, taxas, juros, tanta corrupção, esperando o ansioso fim da escravidão. A coragem não é fácil, mas não é segredo pra quem tem fé e já enfrentou o medo. Que será que passa em uma mente suicida, com segundos antes de tirar a sua vida? Eu não sei, desistir não é pra mim. Bélico descendente, vou até o fim. Bélico. Correndo sério risco, um tiro de fuzil. Bélico descendente da pátria que pariu, buscando igualdade e um novo Brasil. Bélico descendente da guerra civil, correndo sério risco, um tiro de fuzil. Bélico descendente da pátria que pariu, buscando igualdade e um novo Brasil. Do nosso salário, quem deveria ser parceiro, mas é nosso adversário. Autoritário, salafrário, estelionatário, vírus, bactéria, ser parasitário. Tem muito tubarão nadando nesse aquário, onde nenhum deles é necessário. Como podem ser julgados como réu primário? Prisão domiciliar, cárcere temporário. A corrupção deveria estar no dicionário, com política brasileira de roubar o solidário. E nem adianta rezar rosário pro vigário. Essa crise não é nossa, vem do roubo diário. E pra tudo isso, não faz
fazer mais um aniversário. Muito prazer, bélico descendente voluntário. Bélico descendente da guerra civil, correndo sério que um tiro de fuzil. Bélico descendente da pátria que pariu, buscando igualdade e um novo Brasil. Bélico descendente da guerra civil, correndo sério que um tiro de fuzil. Bélico descendente da pátria que pariu, buscando igualdade e um novo Brasil. Bélico descendente da guerra civil, correndo sério que um tiro de fuzil. Bélico descendente que não aguenta mais tanta violência, se só luta é por paz. Man, this is a very good song. Could you tell us a little bit about this song, please, Andre? Essa música é muito boa, cara. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre essa música, Bélico Descendente? Cara, Bélico é uma música, né, que todo mundo chama ela de atemporal. Eu sou obrigado a concordar, né? A gente vive sob corrupção no Brasil, né, e está cada vez mais e mais difícil, né, o país cada vez mais separado. E Bélico é um momento assim que eu estava já de saco cheio de tudo que estava acontecendo, era só notícia ruim. Ela foi escrita logo depois daqueles problemas que tivemos em 2013, de todas as manifestações e tudo mais, aquela guerra civil que virou, né? Tanto que as coisas foram acabando ficando piores do que já estavam. Aqui para a gente, em questão de corrupção, descobrimos várias outras coisas muito feias. E Bélico veio nesse tempo assim, onde estava todo mundo revoltado, se falava muito de corrupção na época, mas infelizmente pouco era resolvido. A gente lançou ela em 2016, tanto que ela acabou chamando a atenção de alguns produtores do meio. A gente acabou tocando ela em algumas rádios. Graças a Deus a gente teve o prazer de ganhar o prêmio de letra do ano com ela em 2016, com a Rádio Kiss, né? A gente foi presenteado, né? Porque no início de carreira uma banda ganhar um presente desse de uma rádio é uma força muito grande para a gente conseguir trabalhar, para a gente acreditar no nosso trampo. E a música, ela fala, querendo ou não, tem que ouvir, tem que prestar atenção na letra, porque cada um entende de uma maneira. Eu acho que ela fala, o meu ponto de vista é que é aquele sentimento brasileiro que já está esgotado já, de a gente querer a mudança, mas ainda não está conseguindo fazer essa mudança aí. Bem dito, cara. Eu reparei também, quando eu escutei a música pela primeira vez, a letra realmente se destaca bastante. E embora foi escrito sobre eventos de 2013, 2014, está muito no presente também. Hoje em dia está muito pior, digamos, a situação assim. Então é bacana mesmo, cara. Parabéns pela letra aí. It's a really good song, and the first thing that we noticed, Stefanee, when we listened to it, it's the lyrics. It's a very well-written lyric, you know, and even though it's regarding 2013, 2014 events regarding political corruption, it's very present nowadays as well, this song. But now let's listen to another song. We'll listen to the song Ela Partiu. Partiu, levando meu coração, a minha essência, minha alma, minha emoção, minha vontade de viver, o que ser, o que querer, muito menos o caminho que eu devo percorrer. Agora a estrada vive sempre escura, sem você a vida não é mais segura. Rezo toda noite pra você voltar, se não for pra ser assim não quero acordar. Sem motivo ela se foi, sem ao menos um depois, uma chance e um perdão. Só uma simples ligação, ela partiu, e nunca mais voltou, e nunca mais voltou. Ela partiu, e nunca mais
e eu não sei se era pra ser pra sempre ou se fui eu que inventei. A história é complicada de um modo pessoal. Você é minha musa em qualquer carnaval. Te desejo, tenho medo, talvez seja o meu segredo. Viciado eu reconheço, no toque do seu dedo, esse é meu jeito. Fazer o quê? Também não vá dizer que eu não fiz por merecer. Seu motivo ela se foi, sem ao menos um depois, uma chance e um perdão. Só uma simples ligação, ela partiu, partiu e nunca mais voltou, e nunca mais voltou. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou, e nunca mais voltou. Nunca, 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 nunca mais, nunca mais. Sem motivo ela se foi, sem ao menos um depois, uma chance e um perdão. Só uma simples ligação, ela partiu, partiu e nunca mais voltou, e nunca mais voltou. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou, e nunca mais voltou. Very good. Now, Stefanee, Andre's was talking a little bit about his influences. He mentioned that one of his influences was Chorão, which is a singer from that band Charlie Brown that he died, unfortunately, back into... Quando que o Chorão morreu? 2013? Foi 2013, foi no começo do ano. Yeah, he died in 2013. So do you have any questions regarding their influences, be it musical or, otherwise? Well, I think you just actually asked that. But yes, I would love to know what some more of your influences are and more meanings behind the lyrics of your songs. Então, ela quer saber mais sobre suas influências e mais sobre o que vocês carregam na letra, seja influência musical ou outra. A gente vive num país onde é muito difícil você ser influenciado, porque a maioria das coisas que chega até nós pela mídia são más influências, né? Infelizmente. Então, a maioria das coisas que a banda leva como influência vem da própria música ou de alguns atletas, né, que venceram obstáculos gigantescos aqui no Brasil para poder realizar seus sonhos. Porque a ideia da banda é passar essa positividade. É tentar mostrar que se você dá a cara a tapa, um dia você vai parar de levar a tapa na cara, né? Você tem que enfrentar todos os seus medos, todas as suas dificuldades, não importa de onde você venha, se é de baixo, se é do alto, aonde você está não interessa. A sua força de vontade que vai dizer realmente onde você pode chegar. A gente teve, falando dessa forma, a gente teve muita influência com o Chorão, né, do Charlie Brown, já até comentei sobre ele. Ele é um cara que, se Deus quisesse que estivesse vivo, ele seria um dos padrinhos da banda, porque a gente com certeza ia correr atrás, ia perturbar o cara até ele apadrinhar a banda, porque tem muito dele nos 13, tem muito da ideia do Charlie Brown, que era passar essa ideia positiva, essa coisa da gente vencer com amizade, com a verdade, com dignidade, justiça. A gente tem também, na verdade eu falo de mim, porque como eu escrevo a maioria das letras da banda, eu tenho como meu ídolo o Ayrton Senna. É um cara que quem conhece a história dele sabe que é luta Quem não pura. tem ele como ídolo, né, cara? Quem não tem o Ayrton Senna como ídolo? Exatamente. Muita gente aqui no Brasil e muita gente de fora do Brasil também tem o Ayrton como um mito, e ele realmente, eu acho que é o único mito brasileiro, né, na minha opinião, porque ele lutou, correu, deu o sangue, né,
ele realmente dedicou a vida dele para ser o campeão e a pessoa maravilhosa que ele era. Então ele é a prova viva, né, que se você batalhar, você consegue. Você tem muitos dos ídolos que passaram por nós. É que Senna ficou mais famoso na época dos anos 90, embora ele é dos anos 80 também. Mas Senna anos 90 e Chorão acabou sendo também no final dos anos 90, 2000, assim. Essa geração, digamos assim, né? Sim, é porque música, como eu sou músico, eu escrevo e eu tenho essa veia meio rap rock, de reggae, praticamente as influências que o Charlie Brown também tinha, né? Então, eu não posso falar de muitos outros artistas, porque eu conheço muita coisa de música, só que me apegar eu não posso também a muitos artistas e muitos estilos, porque senão eu acabo perdendo a minha identidade, né? A própria banda tem muito da identidade do Charlie Brown pelo fato disso, pela gente lutar pelos esses mesmos ideais e ter ouvido muito, né? Esse skate rock, que eu gosto de chamar assim. We were talking a little bit about, how Ayrton Senna is a very big idol for us Brazilians, but also it coincides that, Ayrton Senna is his idol, which is a Formula One driver from the 90s, 80s as well. And also Chorão, he's from the 90s, maybe early 2000s, which is his big rise to success. So it's very much a generational thing, but these idols, many Brazilians really have. And now let's take a listen to the song Pés no Chão, from Os 13. Vamos escutar agora a música Pés no Chão, do Os 13. É tarde pra se arrepender. Tantos caminhos, tantas escolhas, o que fazer? Assuma o controle no jogo da vida. Enfrente os obstáculos, vença essa partida. Agora veja que é capaz também de conseguir ir além, mais além. Só basta acreditar que tudo isso vai passar. Elemento fortemente armado, com coragem pra chegar a lugares tão incríveis que nem pode imaginar. Diante o destino, eu assumo meu papel pra ter os pés no chão ao tocar o céu. Agora veja que é capaz também de conseguir ir além, bem mais além. Só basta acreditar que tudo isso vai passar. Seja o que quiser ser, faça o que quiser fazer. Mas quando chegar a hora, faça por merecer. Agora veja que é capaz também de conseguir ir além, bem mais além. Só basta acreditar que tudo isso vai
Stefanee, you know, we work a lot during the quarantine, but what about these bands? What do you think they do during the quarantines? I'm hoping that everybody who's very musical is sitting around playing lots of music and recording music and writing music during the quarantines. But have them tell us what they've been doing. Então ela quer saber o que vocês estão fazendo durante a quarentena e ela espera que você esteja fazendo bastante letra, música, compondo bastante, mas elabora um pouco o que você está fazendo durante a quarentena. Cara, estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento em que os seres humanos estão privados de fazer o que gostam, né? A maioria deles. A gente tem trabalhado muito nessa ideia de tentar ficar saudável e passar uma positividade saudável, tentar entender tudo que está rolando, porque tudo ainda é uma surpresa. A gente está vivendo um momento muito difícil aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? São muitas mortes por dia, então a gente está tentando trabalhar em cima dessa ideia de conscientização, pensar em algo positivo para as pessoas ficarem bem, né, psicologicamente, fisicamente, para poder enfrentar essa em casa numa boa, né? Porque a partir do momento que ficar em casa é realmente um problema, a galera vai querer sair. Então a gente está tentando trabalhar essa ideia, passando músicas positivas e essa força de que tudo vai passar. Tanto que a gente fez um vídeo, né, com uma galera colaborando, teve gente da Austrália, teve gente na Tchecoslováquia, com plaquinhas com a hashtag Fica em Casa, cada um na sua língua, e a gente pegou a música Pés no Chão e colocou de trilha, porque é uma música que fala sobre isso, sobre essa positividade, de enfrentar o jogo da vida, né, assumir o controle no jogo da vida, e que o refrão fala que tudo isso vai passar, né? Diz que agora veja que é capaz também de conseguir ir além. Só basta acreditar que tudo isso vai passar. Essa é meio a mensagem da quarentena, para a gente ficar saudável, para a gente se unir, para a gente aproveitar, né? A gente está compondo muita coisa como banda. Eu estou mandando letras novas para os meninos, eles me mandam as melodias. A gente está bem afastado pelo fato de que tem que ficar afastado e, no caso, temos pessoas de grupo de risco nos familiares da banda, e aí a gente não tem como abusar se encontrando agora. A gente prefere deixar tudo isso passar, trabalhar as coisas com o pé no chão, tentar trabalhar com o público de uma maneira diferente. A gente está fazendo umas lives legais, umas entrevistas com uma galera bem legal, como a gente está fazendo hoje. Queria agradecer desde já, Victor e a Stefanee também, de coração. Nós que agradecemos aí, cara. Pela oportunidade. E aí, estamos inventando de tudo um pouco, cara. Até vídeo ensinando a fazer pulseirinha de artesanato a gente fez e colocou na nossa página do YouTube para ver se a galera se distrai um pouco, faz alguma coisa para poder aliviar a mente. E o normal, né? Lavar, passar, cozinhar, cuidar dos cachorros, da mulher, é o básico. Very good. So that's all the time we have for this segment, and we'll be back with the band Stringbreaker and Stuff Breakers. Have a nice one. Thank you. Welcome back to the Volume 4 edition of Lab Sessions Anything Goes Happy Hour. I'm Stefanee here with Victor, and we've got another great band from Brazil in the studio, live from São Paulo. We got a band with a very long name. It's Stringbreaker and the Stuff Breakers. So Stringbreaker, singular, Stuff Breakers, plural. So introduce yourselves, please. I'm Guilherme Spilak. I'm a string breaker and I play guitar and break a lot of strings, and maybe because this thing the band called String Breaker and the Stuff Breakers, this guy are Stuff Breakers.
Hi, my name is guys, Stuff Sergio. Breakers. Yeah, me and Dilson were the Stuff Breakers. I'm the drummer, Sergio, and Dilson is the bassist. Hey, Dilson. Yeah, that's me. I'm the bass player. Stuff breaks me, and Yeah. I also break a lot of stuff too. So this is a wonderful start, and let's listen to their first song, Acts of Desperate Men. So we're back. Stephanie, let's start off with one of your questions for them. Oh, one of my questions. When did the band start? And how did you guys come together? I play guitar a few years, and I think in 2014, I'm playing only in the cover bands in Brazil. And the Iron Maiden cover, Children of the Beast, is the major Maiden cover from South America. The biggest South American cover band. Basically, he was just doing cover band stuff at the time in 14, and he always had this
this other kind of music that he really likes from the 70s era, all like the blues stuff and all that, which is really what speaks to him the most. I mean, he likes Iron Maiden a lot, but it's not his thing, right? And then based on the sounds of the 70s and these guys that he likes, like Jeff Beck, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, and all that, he wanted to do something. Jimmy Page, like lots of Led Zeppelin. forget. He wanted to do something that was him based on that. So that's how the band started. And he basically had the first record all produced and all written out before he even had anyone to play with him. So that's the time when we started working together, because I was in another band and he was producing our album. Spilak is also a studio producer, right? So we were working with him to create this other album, and the interaction between the two of us was great overall and working together. And he invited me to record the drums, and that's how I came into the picture. And then we had 3 bass players throughout the history of the band, and we won't have any changes anymore because we love Dilson. And and thank you. Basically, the first one, Robinho Tavares, is a record player, and he's a studio musician. He's super busy, and he just kind of recorded the album, but he couldn't stick with the band. So we had another friend of mine, Nelson, who did this for a couple of years. Two years. And then after that, Dilson is with us, and he has been with us since the 3rd album and for the live ones. So most of the stuff that is available online is already with Dilson's. Yeah, it's with Dilson. Very nice, man. Yeah. So it's a very cool story. Your band is really much is very much like these instrumental rock fusion. Yeah. My first encounter was, I think, with Joe Satriani, and you guys kind of follow that vibe of fusion rock. So now let's listen to another song, St. Patrick's Aerostat. It's a live session at Papyrus. Let's take a listen.
Very nice. So we're back. Let's continue our conversation with this very interesting instrumental fusion band. So guys, we were talking a little bit about the origin of the band, but you also mentioned your inspiration, like you mentioned Jeff Beck, among other people, in your case, Guilherme Spilak. But what about your influences? Let's take the Stuff Breakers, right? So we got a lot about the String Breaker. I want to hear about the Stuff Breakers influences. Well, I'd say most of the drummers from like the 70s and on, I like a lot of different types of music. I started listening to rock, like to doing punk rock stuff. And then that progressed to like actually hard rock and to some like progressive stuff, metal and all that. So I've been in rock, enjoying a little bit of everything. There are like some drummers that I consider a big reference to me. Like, well, Newport for one. He was the guy, right? And then, yeah, rest in peace, Neil Peart. Absolutely. Exactly. That was a huge loss. So that just to say one. Okay. And then Dyson, how about your influences? Go ahead. Well, my first contact with rock was through Black Sabbath. I'm a huge Black Sabbath fan until today. And after I went on searching other rock bands and I kind of got into prog rock. So I'm a huge Rush fan, yes, King Crimson. And after I went to, listening to a little bit of jazz and funk and maybe some Brazilian music too, but you can say that my main taste remains on progressive rock. Progressive rock, like 60s, 70s, no, end of the 60s, 70s progressive rock. Nice. Yeah, man. like Geddy Lee, Chris Squire, all these guys. Exactly. Guilherme Spilak, what's your favorite Iron Maiden guitarist? Oh man, I like so much Dave Murray. Yeah. But the Adrian Smith have a bluesy sound, the vibratos and bands, and amazing too. Yeah, I like a lot of the two guys. I can choose one, only one. You can't choose one. Very nice. I say this because he plays. You play Dave Murray, right, in the band? Yeah. Okay, very good. In his Children of the Beast cover band. So now let's take a listen to the song "The Big Raffle," and it's live from Ohio, USA. Let's take a listen. We'll be here the full month of August. We'll play a couple more places in Ohio. We'll also go to New York. So this is being a blast for us. So Spilak, take it away.
Very nice. No. So we're back. And oh, sorry, Stefanee, please, I Oh cut you yeah, off. no. You like to do that, Victor, but that's okay. That's That is true. I do love to cut you, yeah. You do like to cut me up. Wow, so what was it like playing in America, in a place like Ohio? And here you guys are talking about all these great kind of fusion and prog rock bands. Ohio was an amazing place. It used to have these clubs that all played like fusion, played Mahavishnu, played Jeff Beck. So what was it like actually going to a state like Ohio that really loves fusion and has its roots in that kind of music? Yeah, we were very, very happy to make this. This was sort of a dream come true experience for us, right? To get our stuff out of Brazil and especially into the US. So this was overall an amazing experience. We did 15 shows in the course of a month, the month of August last year. So it was a very busy month. We went to several very cool venues that we played. One that I think was pretty special was the Wilberts in Cleveland, because that stage has had a lot of big names. They had like lots of Grammy winners and all. So that was like a big honor for us to be able to perform in that same stage as so many other great artists, right? And we also did Annabelle's, which is it's a very small club where the Black Keys used to play. So that was a pretty interesting experience as well. We had like bigger shows, we had smaller shows, we had like lower volume gigs, we had full blast, bring the house down kind of setups as well. So it was very diverse. Your material? Well, actually, I have a very, very good friend in Ohio. He lives in Strongsville. His name is Mike Lemke, and I work with him in my day job because I don't work. I'm the only one in the band that doesn't work only with music, right? So I have a kind of a day job, and this guy is like one of my best friends for years now, and he is the one that has been saying to us, "You gotta come to the U.S. People here are gonna love the stuff. You gotta come to the U.S." So we finally accepted the idea like in mid 2018, and then we spent like a year planning the whole thing. So he is a gear addict like we are. So he has drums and guitars and amps and everything. And he was like super kind to help us in unimaginable ways that he could. So he drove us around for the gigs that were close to his house. We actually stayed with him. And we used most of his gear for everything. So basically, if it wasn't for Mike Lemke, this would never have happened. So we're very, very grateful to him. Shout out to Mike Lemke then. Very nice. Yeah. And how was this like the experience of doing a tour? Did you guys have a tour bus? Did you have a van? Did you have to take your friend with you to the states you went? Did you just use his gear? Did you have to rent out? How was this lifestyle? It was very interesting because it was the first time that we had to be with each other in like a month, for a full month. It was like the longest period we've been together as friends, not even as a band, right? So by far, by the way, it was it was a super interesting experience. Like from the stupid stuff, like making the runs to the donut store, because this and Spilak are basically donut addicts now, to like cooking and doing laundry and just coexisting. And Mike has a basement where he has a studio set up, so we would basically go down every day and play music and practice and create new stuff. We did recording of originals in New York. So we were like living like Metallica in the early days, where they all lived in the same house and they created music and they did stuff together and all that. So it was, for me personally, it was very, very interesting experience that we look forward to repeat. Yeah, hopefully next year. Yeah, Guilherme, did you enjoy the American breakfast? Oh yeah, I'm enjoy, yeah, but
take with me from Brazil some things like tapioca, and every day tapioca, yeah. Yeah, and every day I made more tapioca and my coffee, like a Brazilian coffee. It's very strong. Mike, sometimes I give to Mike, and he drink and, oh man, what's that? very interesting show, the Brazilian food for American people, you know. Yeah. For American people. Very nice. Yeah. So what have you guys been doing now that everybody's in quarantine? A lot of bands are really getting inspired to write more music. What about you guys? What have you been doing through this time period? And what do you have coming up when this finally gets lifted and we can go out again? Well, we have some. Go ahead, Jason. Oh, thank you. He's the bass player. He speaks very little, so when he does, I gotta. I'm a bass player. I'm not paid to talk. But we had some music written already, and we were preparing to record the next album. And well, everything's kind of stopped right now. But we are preparing some quarantine sessions videos. We're recording from our cities. I mean, each one of us is in a different city. Where are you? What cities are you guys from? Sorry, just to say to the public. I'm currently living in Jundiaí, which is in the countryside of São Paulo, like 30 minutes away from the capital. It's close. I'm in a city called Pirassununga. It's 2 hours away from São Paulo. Maybe it's a little far, a little smaller city, small town, very small town. Spilak is in São Paulo, right? São Paulo. Yeah. So I think the biggest change for us as a band is that we are a very, very constant band from day one. And with that, I mean, we have practice every week. That's sacred, right? So we almost never skip practice. And that's a time when we get into the studio, which is at my parents' house in São Paulo. And we spend 3 hours there practicing, creating music, doing stuff together as a band. And then after that, we go to the bar, and then we spend an easy good 2 or 3 hours hanging out and chatting and having fun, and also planning stuff for the band, and having a whole conversation about music, life, and everything that is the lifestyle. Yeah, is studio, and then you go to the bar. I've had the pleasure of going to the bar with you guys, me and my friend Dan. Yeah. And man, it's amazing. It's been a pleasure having you guys here. Okay, please, guys, listen more to String Breaker and Stuff Breakers. They are awesome, and they will be back in USA hopefully next year. And that's it for this segment. So have a nice one, guys. Thank you, guys. And welcome to our last segment here of our fourth volume of Lab Sessions, Anything Goes Happy Hours with Alert the Globe. I am here with Alessandro from Super Stereo. Hello, Alessandro. Yeah, hello. So today's band, which is Super Stereo, it's a electronic rock and roll dance type band. And we have with us Alessandro, who's the singer, and let him introduce himself a little bit. Você pode se introduzir pouquinho, Alessandro? Sim, a gente tem da banda ou eu? Não, você se apresentar pouquinho. Eu sou o Alessandro Mello, sou vocalista da banda Super Stereo. Esse projeto tem 14 anos, tem muito sucesso pela mistura de ritmos com um jeito único de reproduzir. É isso que a gente faz. Well, tell us, how did the band get started? Quando que a banda começou? No final de 2006. A gente tinha um projeto de Red Hot, cover, e a gente resolveu fazer um som próprio que tivesse vários elementos e uma mistura, várias etnias musicais.
Legal. Então agora a gente vai escutar a música Let It Go do Super Stereo. Now we're going to listen to the song Let It Go by Super Stereo. Oh my God, sorry. Dancing the party and the falling and loving. Why don't you let it go? Dancing the party and the falling and loving. Why don't you let it go? Dancing the party and the falling and loving. Why don't you let it go? Dancing the party and the falling and loving. Why don't you let it go? And falling and loving, why don't you let it go? Dancing the parting and falling and loving, why don't you let it go? I don't know. Why don't you let it go? I don't know. Why don't you let it go? That was really great. Tell us, since you are kind of an electronic rock band, how did you get your influences? What kind of music influenced you to take on this kind of style of music? Fala pra gente, já que vocês têm uma influência de rock, pop, com eletrônico, de onde veio as influências de vocês para você desenvolver esse som distinto de vocês? As influências são diversas. A gente trabalha bebendo em várias fontes. Então, a gente vai de Red Hot até Guns N' Roses. Inclusive, nessa versão de Let It Go que vocês acabaram de ver, tem um sampleado do Sweet Child O' Mine, a guitarra, que é bem legal, é diferente. E a gente gosta de flertar mesmo, de brincar com os estilos, numa versão totalmente super estéreo de reprodução dos sons, né? Inclusive para os sons autorais também. Bom, certamente a música tem essa tendência de misturar os sons mesmo, né? Music really does have this tendency of, mixing sounds and creating new things. But what led you to this particular sound? So you mentioned some of your influences, but how was your work style? Então você mencionou um pouco das suas influências, né? Mas fala um pouco da ética de trabalho que vocês fazem para implementar esse som. A gente tem um jeito muito peculiar de reprodução, porque a gente usa bateria eletrônica, elementos eletrônicos, bases que a gente mesmo produz
para poder executar ao vivo. Você vai tocar uma música eletrônica, por exemplo, como Shut Me Down, a gente precisa de diversos elementos eletrônicos com a parte orgânica tocada no baixo, bateria e guitarra. E a produção é todinha da gente e a gente tem que chegar nos timbres, né? A parte mais difícil é chegar nos timbres para a reprodução ser fiel, né? Mas é bem fiel mesmo. A versão ao vivo que vocês fazem dessa música que você comentou agora, o som da guitarra tá com, sei lá o que é, reverb, bem de mola que vocês usam. Muitos efeitos que vocês chegam a usar. This song that you mentioned, you do have a very distinct reverb sound. Do you use a lot of pedals and technology to have this sound? Sim, a gente usa, por exemplo, para guitarra, a gente tem um Kemper, que é um reprodutor que os guitarristas adoram, né? Que são simuladores quase reais de timbres de Guitar Heroes, de grandes guitarristas como o Slash, como o guitarrista do Rage Against the Machine, o Tom Morello, e por aí vai. A gente gosta e a gente pega todas essas influências quando a gente vai compor e fazer um som próprio. A gente se aproveita disso para fazer uma coisa nova, mas com bastante influência. E muitas coisas ficam destacadas nas próprias músicas mesmo. Very good. So now let's take a listen to their version of What a Feeling, which is what they call Dancing for My Life from Super Stereo. Take your passion, make it happen. Pictures come alive. You can dance the dance, right through your life. How alone I have cried, silent tears full of brow. In the world, made of steel, made of stone. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. When I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, feels believing. I can't have it all, I'm dancing for. Take your passion and make it happen. Pictures come alive. You can dance the dance, right through your life. When I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, feels believing. I can't have it all, now I'm dancing.
we're back, guys. It's very interesting that you mentioned this, the technology that goes behind having these live performances. And I wanted to know, does it cost a lot of money? Like, what's just an idea? Is there the maintenance, the getting the right equipment, the time, effort? Tell us a little bit about that. É muito interessante essa coisa da tecnologia mesmo, que às vezes pode ser caro esses equipamentos que vocês têm, ou leva bastante tempo para você trabalhar e elaborar essas coisas. Fala um pouquinho sobre isso. No caso das versões, né, que a gente trabalha muito forte também, o lance de timbres, né, é muito importante. A gente demora um tempo para selecionar um repertório, justamente por causa disso. A gente faz versões exclusivas, né? Inclusive, a gente é a banda oficial do Stevie B no Brasil, que é um cantor norte-americano que vem há muito tempo para o Brasil. A gente faz banda para ele e ele gosta muito desse trabalho, esse jeito de fazer música. Inclusive, a gente fez para ele, rejuvenesceu o trabalho dele. E o grande lance é esse, trabalhar bastante para achar os timbres, para achar um jeito super estéreo de reproduzir as músicas. Legal. E todo mundo da banda tem esse conhecimento, assim? All of the band has this knowledge? Sim, o baterista ele chama Eduardo Trednick. Ele é muito forte também nisso. Inclusive, ele usa baterias Holland, top de linha sempre. A gente usa todas as partes de base com octapad, com produtos de ponta mesmo. Ele é muito antenado com isso. Ele geralmente compra até antes de chegar aqui no Brasil. Ele já consegue adquirir esses produtos e a gente facilita um pouco o nosso trabalho, né, na hora da produção. Very good, very good. So now let's take a listen to the song Shut Me Down. It's by David Guetta, and we're going to listen to Super Stereo's version of it. Let's take a listen. É verdade. Quem ajuda mais vai ganhar, hein?
shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That almost sound, bang, bang. My baby shut me down. Muito obrigado! Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu quero aquele último grito, barulhento mesmo, aquele. Quem gostou da audição? Very good, and we're back. Very nice. Tell us, what have you been doing during the quarantine? Have you guys been doing more music, producing more music? Are you able to get together and play? How has that been affecting the band? O que vocês estão fazendo durante a quarentena? Vocês estão produzindo, compondo música? Como que isso afetou a banda? Isso acabou, de uma certa forma, priorizando as pré-produções, né? Porque a gente agora na quarentena não está saindo e os 3 têm home studios, né? Os 4 integrantes da banda, 3 têm home studio. E a gente está fazendo as pré-produções, inclusive, do lançamento do nosso novo EP, chamado Electro Pop Dance, que a gente vai lançar agora, provavelmente quando voltar tudo isso aí. E compondo uma música atrás da outra. Muita coisa. Very nice. Então você acabou de mencionar aí de projeto futuro. Essa seria a próxima pergunta. So you just mentioned you're going to launch an EP in the future, but is there other things in your future plans? Not just the EP, maybe some tours, some new songs, new styles. Além do EP novo, tem mais coisas que vocês vão fazer? Talvez músicas novas, estilos novos, um tour? Durante esse período de quarentena, a gente conseguiu compilar uma faixa de 30 canções, 30 músicas, na qual a gente vai selecionar 5 para poder lançar nesse próximo EP. A gente tem um DVD pronto, finalizando agora, que foi um show de abertura do Information Society aqui no Brasil, um puta show legal. A gente fez um repertório muito particular, muito peculiar para poder fazer essa abertura com qualidade. E a gente vai lançar o clipe das 2 próximas músicas. Tem uma data para isso? Is there a date for these 2 new songs? A gente tinha uma data, mas aí com essa paralisação dessa quarentena, a gente ainda não tem uma previsão assim para poder falar para o público, né? Porque isso pode ser alterado e a gente cria uma expectativa tanto na gente quanto no nosso público, né? A gente prefere aguardar. Very good, man. So, Alessandro, it's been a pleasure having you here at Lab Sessions at Anything Goes Happy Hour Tour with Alert the Globe. And do you have any final words? Você tem algumas últimas palavras para encerrar o programa? Gostaria de agradecer o espaço. É muito bacana esse intercâmbio musical, né, entre o Brasil, os Estados Unidos e outros países do mundo. E a gente viver música, né? Viver música é a coisa mais legal, porque a música ela não tem etnia, né? A gente pode simplesmente sentir, mesmo sem saber o que está falando e tudo, sentir, né, a alma da música. Isso é legal para todo mundo. Absolutely. Music is the connector between all things, cultures, ethnicity, everything. So it's been a pleasure. And Stefanee, do you have any final words for the end of our program? No, thank you for tuning in to our 4th volume of Lab Sessions, Anything Goes Happy Hours with Alert the Globe, coming from São Paulo, Brazil. Thank you, everyone, for tuning in. Thank you, Alessandro. Have a nice one, guys. See you next week.